Good morning to everyone. This is Navir Miravali. In this video, we are going to discuss about the indefinite integration. In this topic, now we are going to learn about the method of substitution. So that is the procedure to find the integration. Okay, method of substitution method. Next one, the basic formula which can be used in this method, and also important questions will be explained in this video. Okay, let's start the topic. Okay, in last class we had discussed some formulas which are used in the method of substitution. Okay, so let's explain that formulas again. Integral of f dash of x by f of x, integral of f dash of x by f of x, which is equal to, the formula is log of f of x. Okay, log of f of x. Next, the formula, second formula, integral of f dash of x, that means f dash means derivative of f of x by root of f of x, which is equal to here 2 root f of x. Okay, so I forgot here to write the dx. Next formula, integral of root f of x into derivative of f of x is equal to 2 by 3 into f of x whole to the power of 3 by 2. They are the formulas we had explained in the last class, last video. Okay, by using these formulas we are going to do some more problems on this one. Okay, let's start the problem on this one. The first problem will be, this is not a problem, this is the formula, but I am going to explain how to get this formula. Okay, this is the problem. So integral secant x. So now we have to take the integral secant x here. So we have the relation between secant x and tan x. Okay, so we can take secant x here and multiplying this one with secant x plus tan x and dividing by secant x plus tan x. Okay, let us take this one. So by taking integral secant x, now here just I have done here multiplying and dividing by secant x plus tan x. Okay, so let's start our procedure here. Now I am going to take here. So in substitution method, 99% we have to consider the denominator value as t. Okay, ఈ మెథడ్లో ఏంటంటే డినామినేటర్లో 99% మనకి ఏదైతే ఉందో దాన్ని టీ అని చెప్పి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో అది ట్రయల్స్ వేసుకుంటాం. సో ప్రాబ్లం వస్తే నో ప్రాబ్లం, లేదు అంటే వీ కెన్ కంటిన్యూ ద అనదర్ ప్రొసీజర్. ఓకే, సో లెట్స్ టేక్ హియర్, what is the denominator here? Secant x plus tan x is the denominator, that can be considered as t. Okay, after taking the t, what we are going to do here? The very next step is differentiating with respect to the variable x on both sides. Now I am going to write here. So derivative of secant x means how much? Derivative. Here we are going to write the derivative. Derivative of secant x means secant x into tan x plus derivative of tan x means, what is that? Secant square x is equal to derivative of t means dt by dx. Now taking cross multiplication here and also taking the common secant x here, you can get here secant x into tan x plus secant x, and also doing cross multiplication you can get dx here dt. So we get this one. Okay, first we have taken secant x plus tan x, and after that you can get secant x into tan x plus secant x will be dt. Okay, now continuing the procedure here, this is the problem we have taken. Integral secant x is equal to, how much we get here? Secant x into secant x plus tan x by secant x plus tan x.
this is the problem we have. Now you can substitute here t is equal to secant x plus tan x. That can be written in the denominator value. Secant x plus tan x value will be what we have taken, t. And observe that in numerator secant x into secant x plus tan x will be there. This answer will be here. What is that? Secant x into tan x plus secant x is equal to dt. Now you can put here dt. So that is equal, this can be written as 1 by t dt. This is in which form? Integral 1 by x formula. Integral of 1 by x is, we get the log x. Log x means here variable is t. So that's you have to write. So finally you can substitute the t value. What is the t here? We have taken secant x plus tan x. Now log of secant x plus tan x, that can be substitute in the value of t. Okay, this is the formula. Okay, in the same process, this is the value of integral secant x, and also this can be continued by, so this is the one of the formula. If you simplifying this one, you will get here one more formula. Secant can be written as 1 by cos x, and also tan can be written as sin x by cos x. After that you can do simplification here. Log of, if you separating making the same denominator here, 1 plus sin x plus c. And also we have a formula for this one. Already I have told you the formulas for integration, trigonometric formulas. 1 plus sin x, 1 plus sin 2x is cos x plus sin x whole square. Here what is the angle? X is there, so we can write this formula into cos half angles, cos x by 2 plus sin x by 2 whole square. And also we have the cos 2x formula, that is cos square x minus sin square x. But in this problem we have the denominator cos x, so that's why you can write here cos x, that means in terms of half angles. What is that? Cos square x minus sin square x, x by 2 here. Okay, they are the formulas you can write here. I am going to write the formulas separately here. Now 1 plus sin x means cos x by 2 plus sin x by 2 whole square. Okay, by cos x means we can use the half angles, cos square x by 2 minus sin square x by 2. Okay, placing. So finally you can get here log of modulus of cos x by 2 plus sin x by 2 whole square. In denominator, that is of the form a square minus b square. That formula is cos x by 2 minus sin x by 2, that is a minus b into a plus b. A plus b means cos x by 2 plus sin x by 2. Now you can get here square and this one cancel. Finally you got log of cos x by 2 plus sin x by 2 by cos x by 2 minus sin x by 2. Okay, and also we have a trigonometric formula for cos theta minus plus sin theta by cos theta minus sin theta will be the formula. We have tan of 45 degrees plus theta. Okay, this is the formula in the trigonometric functions. Okay, now you can substitute here log of what will be there here, log of cos theta plus sin theta, where theta is x by 2. So cos theta plus sin theta by cos theta minus theta, answer will be tan of pi by 4 plus theta by 2. Here you can write tan of 45 degrees plus theta value x by 2. So this is the answer we have. Okay, now finally our solution is for integral secant x is, this is the answer. This is the one of the formula, and otherwise we can use simply this formula. So
finally we can write integral secant x is equal to log of mod secant x plus tan x. This is the formula. Or also we can write log of, in terms of tan of 45 degrees plus x by 2. This is the formula. Okay, so finally we can use this formula also, integral secant x. So now in the same process I am going to give you integral cosecant x. Okay, so you get, so that means the procedure will be done by here. You can multiply and dividing with cosecant x minus cot x. Okay, so if you multiply cosecant x by cosecant x minus cot x and dividing with the same value, after that you can take cosecant x minus cot x as a t, then you can get the answer. So that is the procedure. Now I am going to write direct value of this one, that is equal to log of mod cosecant x minus cot x. This is the formula for this one. Now if you simplifying this one, cosecant x can be written as, now I am going to write the second formula for this one. Log of cosecant x means 1 by sin x minus, this can be written as cot x as cos x by sin x. So here both have the same denominator in the modulus value. We can take the sin x here. Now you can write numerator 1 minus cos x. Finally this value can be turned into half angles. 1 minus cos means you can write 2 sin square, and x is there, this can be turned into half angles. Now sin x, this is the half angle formula, 2 sin x by 2 into cos x by 2. Now finally cancel h2 and square and sin cancel, you can get the answer log of mod sin x by 2 by cos x by 2. So that is tan x by 2. This is the formula for this one. Okay, they are the formulas. Okay, now look at here, in trigonometric formula, in integration formula, we have the formulas of trigonometric functions integrations. We have integral sin x is minus cos x, integral cos x is sin x, but here onwards there is no integration about integral tan x. In the same process, integral cot x is not there in the fundamental formula. In the same way, secant x integration and integral cosecant x, these formulas are not there in the fundamental of integration. Now we had find here integral tan x value in the last video, that is here. I am going to write the formulas for tan x and cot x, secant x and cosecant x. Now you can remember these formulas also. Now they are the formulas obtained in the substitution method. Okay, remember that we got here integral tan x. I had explained in last video. So integral tan x is log of secant x. So they are the formulas you have remembered. Or this can also written as minus log of cos x. Okay, next formula, integral of cot x is equal to log of sin x. So this is the formula. Next, now just I have explained integral secant x is equal to, we have a formula log of secant x plus tan x. Okay, otherwise you can also written as this formula in terms of tan, log of tan 45 degrees plus x by 2. Okay, this is integral secant x. Next one, integral cosecant x has the formula log of cosecant x minus cot x. Okay, or this one also written as log of mod tan x by 2. Okay, they are the new formulas
which can be used in the substitution method. So in before videos, that means in the fundamental formula of trigonometric functions of integrations, so there is no formulas for tan x, cot x, secant x and cosecant x. Now look at here in this video, that means the concept of substitution method, we got the integral tan x and integral cot x and integral secant x and integral cosecant x. Okay, have a look on this formulas. Okay, and also you can read carefully and remember that, don't forget these formulas. Okay, they are the basic formulas. Okay, already in last video I had told these formulas. So this one, integral of derivative of f of x by f of x, and also integral of derivative of f of x by root f of x, and integral of root f of x into derivative of f of x values. Okay, these three formulas, and now these four formulas you can remember, they can be most useful in the substitution method. Okay, look at here some basic formulas of substitution method we are going to write here. So already we know that integral x to the power of n formula, and integral root x, and integral of 1 by root x, integral of 1 by x square, integral of 1 by x, integral of a power x, and integral of e power x. By using these formulas, now I am going to write the substitution method formulas. So here the simple concept is, here the variable is x. What is the variable here? X. What is the degree of here x here? Here variable x, in always this x having the degree 1. Okay, in this one. So here x to the power of n is there, but I am not talking about the power value, just you have to take the base. So base is x. Now you are going to translate this one, so that means x power 1 means, now I am going to write the first degree polynomial in x. What is that? Ax plus b. This is the first degree polynomial in the variable x. Now I am going to substitute here x is equal to ax plus b in the left side formula. Then the formulas will turn into, look at here. So now the first formula is, so that means now you are going to write here, put x turn as ax plus b. Okay, so that is the hint, not the second degree polynomial I am going to substitute. Here we are going to substitute the x value as ax plus b. Ax plus b. Ax plus b means, so here x is the having degree 1 and ax plus b is having degree 1. These shortcut methods are useful for only first degree polynomials, not the second degree, not the more degree. Okay, these formulas, that means the shortcut methods will be useful for the first degree polynomials only. Okay, don't write here 2x square plus 3. Okay, so we can't use such type of polynomials, these formulas. Okay, just write here, I am going to substitute x as ax plus b. Now the formula, first formula, what is that? This one. This can be turned as integral, what is the x value I am going to write here? Ax plus b whole to the power of n. Now simply here in bracket value ax plus b, that means first degree polynomial, simply you can write this one as x to the power of n formula. ఇక్కడ సింపుల్గా ఏం చేస్తారంటే ax plus b దీని డిగ్రీ 1 ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ 1 ఉంటేనే మనం ఈ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతాం, అదర్వైజ్ వీ కాంట్ డూ దిస్ ప్రొసీజర్. ఓకే, సో ఇఫ్ హియర్ డిగ్రీ ఈజ్ 1, now you have to remember this can be considered as x. Now this formula will be in the form of x to the power of n. Now x to the power of n integration is x to the power of n plus 1. Here x means what is that? Ax plus b. What is that? Ax plus b
whole to the power of n plus 1 by n plus 1. Just you have to write the x to the power of n formula. Just remember one thing here. You can write one more condition here. What is the x coefficient here? A. If there is any x coefficient, you can write that x coefficient in the denominator of the formula. In the denominator of the formula. Denominator, what is that? Here. Denominator means we can write by what you have to write? X coefficient. What is the x coefficient here? A. So this is the formula. Now we are going to write the second formula in the same procedure. Integral of root of x is there. Now x can be turned into first degree polynomial. What is that? Ax plus b. Now what is this one? Integral root x formula is 2 root x. That means ax plus b. Okay, this is the formula. Moreover, you can write denominator. What is the denominator? You should write x coefficient. ఇక్కడ x coefficient ఏదైతే ఉందో ఆ x coefficient ని denominator లో రాయండి. So this is a simple concept. Okay. Now third formula will be turned into 1 by root x. Root x means you have to write ax plus b. Now that is equal to, you can write here 2 root x. X means ax plus b here. So finally you can write in the denominator x coefficient. What is the x coefficient? A. So they are the formulas. Next, in the same process, now each formula can be written as 1 by ax plus b whole square. This one can also written as minus 1 by x. X means ax plus b. Okay. After completing the formula, you should write the x coefficient, what it will be there. Okay. X coefficient, what is that? A. So that can be put in the denominator. In the same process, integral 1 by x. So 1 by x means here you can put ax plus b. So these formulas, once again I have clarified that. So these formulas are obtained when the polynomial should be of degree 1. First degree polynomial అయితేనే ఈ సింపుల్ ఫార్ములా. జస్ట్ మనకి ఫండమెంటల్ ఫార్ములాస్ తోటే కంపేర్ చేయండి. ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డినామినేటర్లో పుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇంటిగ్రల్ 1 by x form this is, that is log x. X means ax plus b. After completing all the formula, you can write in the denominator x coefficient. Next formula, sixth one, what is that? Integral a to the power of, so already we used it here, so that's I have to use bx plus c. So బట్ మనం ఏం రాయాలంటే ఇక్కడ పవర్లో ఏఎక్స్ ప్లస్ బి రాయాలి. ఆల్రెడీ బేస్ ఏ తీసుకున్నాం కాబట్టి మనం యూజ్ చేసిన లెటర్స్ యూజ్ చేయకూడదు కాబట్టి బిఎక్స్ ప్లస్ సి తీసుకుంటున్నాను. నౌ సో ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్ వన్ ఈజ్ a to the power of x. X means bx plus c by log a. So ఈ ఫార్ములా అయిపోయిన తర్వాత what is the x coefficient here? X coefficient, what is that? B value. So that value can be written in the denominator. So this is the formula. In the same process, integral e power x. E power x means what we have to write here? Ax plus b. Now the formula is, we have e power x integration is e power x, that is e power ax plus b, and after completing the formula you should write the x coefficient. So they are the comparison of formulas. So like that you can also write the trigonometric formulas also. Okay, so they are the most important substitution formulas for this one. Don't ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ బట్టి ఏం చేయొద్దు, సింపుల్ మనకి బేసిక్ ఫార్ములాసే. మీకు బేసిక్ ఫార్ములాస్లో ఏంటంటే నేను ఎక్స్తో చెప్పాను, బట్ ఇక్కడ ఎక్స్ కెన్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్ యాజ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి, అంటే ఫస్ట్ డిగ్రీ ఉండాలి. అంతేగాని ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఉందనుకోండి, హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఉంటే, నౌ వీ కాంట్ రైట్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్. జస్ట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్ పాలినామిల్ షుడ్ బి ఫస్ట్ డిగ్రీ. ఆ పాలినామిల్ అనేది ఫస్ట్ డిగ్రీ ఉంటేనే మనం ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దే ఆర్ ద బేసిక్ ఫార్ములాస్. In the same process we can do here. So now I am going to write here
trigonometric formulas also. Integral sine of ax plus b. So you have to check whether this one is the first degree or not. First degree unte directly we have to write the integral sign. What is the formula? Minus cos. So ఇక్కడ యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో అదే రాసేయండి. బై అని చెప్పి ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఏముంది ఇక్కడ ఫార్ములాలో ఏ, సో దట్ ఈజ్ ఏ రాసేయండి. సో ఇలా ఇవి బేసిక్ ఫార్ములాస్. నెక్స్ట్ వన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఉందనుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రల్ కాస్ ఫార్ములా? sin x, that is sin of ax plus b. You can write here by after completing the formula you can write the x coefficient. What is the x coefficient? A plus c. Note these formulas. So ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ మీరు బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. నెక్స్ట్ జస్ట్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ tan ఆఫ్ ఎక్స్, ఇంటిగ్రల్ tan x ఫార్ములా జస్ట్ ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో చెప్పాను. సో అది కూడా రాసేద్దాం. సో tan ఆఫ్ ax plus b formula is there. Just now I have told you tan x formula. What is that? Log of mod secant x. X means here ax plus b plus tan x, that is tan ax plus b. After writing all formulas you can write denominator value. What is that? X coefficient 1 by a. Okay, ila. So each and every formula ilane rastam. Integral cosecant integral cot x also. Sorry. So ఈ formula wrong పోయిందండి. This is not the formula. So I have integral of tan x formula, log of secant x. Secant x means ax plus b. After writing you can write 1 by a. So that is since x coefficient is a. So finally next integral of cot of ax plus b, that can also be written as log of sin x. Sin x means what is that here? Ax plus b. So plus c. Finally you can write x coefficient in the denominator. So like that you can write integral secant of ax plus b, that have the formula log of mod secant x. X means ax plus b plus tan x, tan of ax plus b, okay, plus c. Finally you can write 1 by a. Next one, integral of cosecant of ax plus b is equal to same log of mod cosecant x minus cot x. Cosecant x, x means what is that here? Ax plus b minus cot x means ax plus b plus c. Here 1 by a you can write. A means x coefficient. The same process, integral of, we have the fundamental formula secant square x. X means ax plus b. This will be turned into integral secant square means tan x. X means here ax plus b. Okay, now denominator can be written as a. Next, integral of cosecant square ax plus b. Okay, that is equal to minus cot of ax plus b plus c, and you can write 1 by a. In the same manner you can write the remaining formulas also. Okay, remember this technique. This can be useful when the angle should be in the first degree. Okay, first degree polynomial x. ax plus b ఫార్ములా ఉంటేనే ఇవి రాయాలి. వన్స్ గుర్తుంచుకోండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్స్ ఉంటే మనం ఈ ఫార్మ్స్ యూజ్ చేయలేం. ఓకే, దే ఆర్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్. Okay, let's start the problems on this model. The first problem will be evaluate integral 1 by 7x plus 3. Okay, 1 by 7x plus 3. Now look at here, the simple concept we have. This is the simple step question. So given, what is the given here?
integral of 1 by 7x plus 3 is there. So just I have told you, so 1 by x form, so this is the first degree, you have to remember. ఇది ఫస్ట్ డిగ్రీ పాలినామిల్ కాదో చెక్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ డిగ్రీ పాలినామిల్ అయితేనే మనం ఈ షార్ట్ కట్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ 1 by x. 1 by x, వాట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 by x ఫార్ములా? log x. So x means 7x plus 3. Okay, so finally you can write what is the x coefficient here? 7. That can be written in the denominator. Okay, so just simple. Okay, this is finally 1 by 7 into log of 7x plus 3. మీకు ఈ ఫార్ములా, ఈ టెక్నిక్ గుర్తుంచుకుంటే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఈ ఫార్ములా, ఈ ప్రాబ్లం. ఓకే, లేదంటే ఈ ప్రాబ్లం ఇంకో మెథడ్లో చేయొచ్చు. దట్ ఈజ్ ఏంటి అంటే ఆ మెథడ్, సపోజ్ 7x ప్లస్ 3ని చెప్పాను కదా, ఆల్మోస్ట్ డినామినేటర్ని టీ అనుకోవాలి అని చెప్పి. సో నౌ డిఫరెన్షియేటింగ్, టీ అనుకున్న వెంటనే డిఫరెన్షియేట్ చేయండి విత్ రెస్పెక్టివ్ టు ఎక్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 7 ఇంటూ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ 1 ప్లస్ 3కి డెరివేటివ్ 0. Now dt by dx. Now finally here 7 is equal to dt by dx. Now you can find the dx value, cross multiply dx find చేస్తే 1 by 7 dt అవుతుంది. సో ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ మెయిన్ చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ we have taken. This one and this one are the important, we have to use it. So now consider the given problem 1 by 7x plus 3. Now you can write here what is the t you have substituted. t అంటే ఏం తీసుకున్నారు మీరు? అది ఎక్కడుంది? t అంటే 7x plus 3, అది ఎక్కడుంది? అది ఫిల్ చేయండి ఫస్ట్. t ఇంకా న్యూమరేటర్ ఏముంటే అది రాయండి. dx వాల్యూ ఎంత ఉందో చూడండి, ఇంటూ 1 by 7 dt ఉంది. dx వాల్యూ దిస్ వన్. సో ఇందులో కాన్స్టెంట్ 1 by 7 పక్కకు తీసేయండి. now 1 by t dt. So already we have the formula integral 1 by x form. This is 1 by x. 1 by x formula log x. X means here t plus c. Now 1 by 7 into log. T means what we have taken here, t value 7x plus 3. This is the original procedure. But if you remember the short technique which I had explained in the before topic, so you can get the simple answer. Okay, the simple answer lo మార్చుకోవచ్చు, లేదు అంటే ప్రాసెస్ అయితే ఇది సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది. ఓకే, let's start the one more problem here. Okay, look at here, this is the problem. Evaluate integral of this one. So now we have to take a given. What is the given here? Integral of 3x minus 2 whole to the power of 1 by 2. How to write the power 1 by 2? If the power has 1 by 2, that can be written as square root of this one, 3x minus 2. Now look at here, in the square root value, square root లోపల ఉన్న టర్మ్ ఏంటి? 3x minus 2. అది ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్ కాబట్టి now we can applying this formula as integral root x. What is the integral root x formula? The formula is 2 by 3 into x to the power of 3 by 2. Here x means what is that? 3x minus 2. Now 3x minus 2 whole to the power of 3 by 2 plus c. This is the formula. So finally you can write what is the x coefficient here. In the given problem x coefficient is 3. So that is, now we can write the x coefficient in denominator. Now finally we can write 2 into 3x minus 2 whole to the power of 3 by 2 by 9 plus c. This is the problem. Okay, next in the same process we can do this problem here. So what is the given problem here? Integral sin 7x is there. Now observe that this is of integral sin x form, but here theta is in the first degree. So first degree aitene we can do this problem. Okay, simply. So what is the integral sign formula? Minus cos x. X means here 7x. Okay, this is. So finally formula will be there here. We can write here. So after completing the formula, what you should write? What is the x coefficient here? We have 7. So that can be written in the denominator. So finally minus 1 by 7 into cos 7x plus c. Okay.
Okay, this is okay. Now I am going to give you some problems on this model. Have a look on this problem. Okay, ఈ టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయమ్మా, ఫోర్త్ ప్రాబ్లం అండ్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం. మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్ని హోంవర్క్ చేసుకోండి, ట్రై చేయండి. సో let me explain how to do these problems. Integral of dx by root of 1 plus 5x. Okay, in the root value this is the first degree expression, that's why we can use directly this is of the form integral 1 by root x. 1 by root x. 1 by root x, what is the formula integration? 2 root x, that means 2 root x means 1 plus 5x, so that is 2 root of 1 plus 5x. Finally we can write the x coefficient. What is the x coefficient here? 5. That can be written in the denominator. In the same process this one also, evaluate integral e power 2x. This is of the form e power x, but in the place of x there will be first degree expression is there, 2x. ఇక్కడ కూడా degree 1 ఉంది ఇక్కడ మనకి. So that's why we can use integral e power x formula is e power x. That means you have to write e power 2x. Finally the denominator you have to write the x coefficient. What is that? X coefficient 2. That is the answer is e power 2x by 2. Okay, look at here, this is the problem we have. Evaluate integral 6x by 3x square minus 2 dx. ఓకే, మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ చూడండి, న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఉన్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ డినామినేటర్ని డెరివేటివ్ చేయండి, న్యూమరేటర్ వస్తుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ డిఫరెన్షియేట్ ద డినామినేటర్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ద న్యూమరేటర్, then that is of the form. What is the form? Derivative of f of x by f of x. Okay, we have the formula for that. Okay, now listen carefully here. So this is the problem given. I have taken integral 6x by 3x square minus 2. సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే డినామినేటర్ని డెరివేటివ్ చేయండి. ఓకే, so we have to differentiate the denominator. So let f of x is equal to, what is that? 3x square minus 2. Now if you differentiating this one, how much you will get? 3 into x square derivative 2x minus 2 derivative 0. Finally you can get 6x. Okay, so this is the concept. So this we have considered. Now continue the problem here. Integral, what you have taken as f of x in the denominator is f of x. So what is numerator? 6x. 6x will be equal to f dash of x. Okay, now what is the formula for this one? Integral of f dash of x by f of x formula is log f of x. So finally you can write log, what is the f of x you have taken? 3x square minus 2. Okay, plus c. This is the formula. Okay, simply you should take the denominator and differentiating with this one, you will get the numerator. Then finally you can use integral f dash of x by f of x formula, that will be log of f of x. Okay, so next problem. Okay, in the same process you have to try this one. If you differentiating this one, what is the derivative of the denominator here? X square derivative 2x, x derivative 1, 1 derivative 0. So you will get the numerator. So finally you can write f dash of x by f of x formula, hence you can get the log of f of x, that means log of x square plus x plus 1. That is the problem. Okay, look at here, this is the problem here. So let us take the given here. Given integral x by 1 plus x is there here. So remember students one thing, in the numerator what will be there? X. Denominator degree is x. Okay, so if the both numerator and denominator have the same power, then you will do here, what is the constant beside of the x denominator? 1. So you can add that 1 and subtract that in the numerator. Okay, ఇక్కడ చూడండి,
న్యూమరేటర్లో డిగ్రీ ఎంత ఉంది 1, డినామినేటర్లో డిగ్రీ ఎంత ఉంది 1 ఉంది. సో అంటే డిగ్రీ సేమ్ ఉన్నప్పుడు మీరేం చేయాలి అంటే ఈ డినామినేటర్లో కాన్స్టెంట్ ఎంతైతే ఉందో దాన్ని న్యూమరేటర్లో యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద లాజిక్ వెన్ యూ షుడ్ యూజ్ this identity when the numerator power and denominator powers are same. Now you can add here 1 plus x and minus 1. okay, so denominator lo edaithe undo danni one time add chesi one time subtract cheyandi. so 1 plus x. okay, ఇప్పుడు డినామినేటర్ లో ఏదైతే ఉందో ఆ టర్మ్ న్యూమరేటర్ లో కూడా ఎక్కడ ఉందో చెక్ చేసుకోండి. సో ఇంతవరకే కదా. సో నౌ ఐ కెన్ సెపరేట్ ద డినామినేటర్ like that 1 plus x minus 1 by 1 plus x. okay, now you can separate the integration here. 1 plus x and 1 plus x cancel, you will get 1 minus 1 by 1 plus x. okay, so finally if you separating integral here, integral 1 minus integral 1 by 1 plus x. so the value of integral 1 is x minus integral 1 by 1 plus x. 1 by 1 plus x means here the degree is 1, that's why we can take here ఇది 1 by x form లో ఉంది. so that's we have to write log x. okay, log x means what is that 1 plus x. after completing the formula, remember that what is the x coefficient here 1, that can be written in the denominator. so denominator lo 1 unna okate lekunna okate, so that's why no need to write the 1. okay, this is the answer. okay, okay, have a look on this problem. This is the important sum for 2 marks. so let us take the given. what is given here? given integral of e power x by e to the power of x plus 1. so same as the before problem here. same ఇక్కడ e power x ఉంది, డినామినేటర్ కూడా e power x ఉంది, సేమ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీని పక్కన ఏముంది ప్లస్ 1 ఉంది, దాన్ని యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం న్యూమరేటర్లో. ఓకే, నౌ e to the power of x plus 1 minus 1 by e to the power of x plus 1. ఓకే, ఇప్పుడు డినామినేటర్లో ఏదైతే ఉందో ఆ టర్మ్ న్యూమరేటర్లో ఎక్కడ ఉందో దాంతో వాటికి సపరేట్ చేద్దాం. సో నౌ I can separate here e power x plus 1 by e power x plus 1 minus 1 by e power x plus 1. okay, sorry, oh little mistake will be done here. this is not, so look at here, sorry. so simply the problem will be there here. so what is the denominator we have? e power x is there. so for that if you differentiating this one, how much you will get? yes, numerator. okay, so the problem will be over. okay, so denominator తీసుకున్నామా, denominator ని ఒకసారి డెరివేటివ్ చేయండి. ఏమొస్తుంది? e power x కి డెరివేటివ్ e power x, నెక్స్ట్ ప్లస్ 1 కి డెరివేటివ్ 0, దట్ మీన్స్ e power x అవుతుంది. సో ఇది న్యూమరేటర్లో ఉంది కదా, అంటే డినామినేటర్ని డెరివేటివ్ చేస్తే మీకేమొస్తుంది? న్యూమరేటర్ వస్తుంది. సో దట్స్ వై వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ f dash of x by f of x. సో దట్ ఈస్ లెట్ డినామినేటర్ని f of x అనుకుంటున్నా, సో దీన్ని డెరివేటివ్ చేస్తున్నా f dash of x is equal to e power x అవుతుంది. సో ఇదే సేమ్ టు సేమ్ ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ మనం ఇంటిగ్రల్, మనం f of x అని దేన్ని అనుకున్నాం? డినామినేటర్. మరి న్యూమరేటర్ ఏమైంది? f dash of x. so now the formula is log f of x. so direct formula. so what is the f of x you have taken here? log f of x means e power x plus 1. okay, this is the formula problem. okay, okay, look at here, this is the problem. this is the very 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 important problem for the 2 marks question. okay, let's start the problem here. so what is given here? given this one, integral of 1 by, so
this pronunciation also very important. You have to write x into log x into log of log x, log of log x. Okay, this is the given problem. So I have told you by using the substitution method చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఆల్మోస్ట్ డినామినేటర్లో ఉన్నదాన్నే మనం టీ అనుకోవాలి. బట్ డినామినేటర్లో ఇదంతా ఉంది, ఈ మొత్తాన్ని టీ అనుకుంటే దెర్ ఈజ్ నో యూస్. సో ఫర్ దట్ సెకండ్ ఏం చెప్పాను, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ సబ్ ఫంక్షన్స్, ఓకే, సబ్ ఫంక్షన్స్ ఏమన్నాయో వెతకండి. ఇక్కడ సబ్ ఫంక్షన్స్ ఏమన్నాయి, ఇక్కడ లాగ్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్, ఇది సబ్ ఫంక్షన్. సో ట్రయల్ వేద్దాం, ఈ మొత్తాన్ని టీ అనుకుంటున్నాం. టీ అనుకుంటే దాన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే మనకి అక్కడ మిగిలింది రావాలి. ఇక్కడ మనకి సపోజ్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ హియర్ లెట్ log of log x, this is the sub function I have taken, is equal to t. Now we can differentiating with respect to x on both sides. So ఇక్కడ డెరివేటివ్ చేస్తున్నాము. సో డెరివేటివ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ log of log x is equal to derivative of t. Okay, sorry, so here we have to write derivative with respect to x here. So that means, so ఇదే ఫామ్ లో ఉందో ఒకసారి చెప్పండి, డెరివేటివ్ ఆఫ్ log x ఫామ్ లో. సో వాట్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ log x here? 1 by x. 1 by x means here you have to write log x. After that you can differentiating the sub function also. What is that? Log x. So that is derivative of t. So now we can continue here. 1 by x, 1 by log x ki 1 by log x rasam into derivative of log x. Here derivative of log x undi. What is the formula for derivative of log x? 1 by x is equal to derivative of x. Now ఇక్కడ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ. సో 1 బై లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్, 1 ఇంటూ 1 1, లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్. సో డోంట్ రైట్ లాగ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో ఎక్స్ ఈజ్ సపరేట్ ఫంక్షన్, లాగ్ ఎక్స్ ఈజ్ సపరేట్ ఫంక్షన్. సో యూ కెన్ రైట్ సింప్లీ హియర్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్, హియర్ ఎక్స్ ఇంటూ log x, and taking this dx to left side you can get this one is equal to dt. So look at here, this will be in the problem. So now observe that in the given problem, what ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో మీరు ఇంతవరకు t అనుకున్నారమ్మా. సో దీని ప్లేస్లో t రాస్తే డినామినేట్లో ఉంది 1 by t రాద్దాం. రిమైనింగ్ ఏముంది, 1 by x log x ఉంది, 1 by x log x. దాని ప్లేస్లో ఏమని రాస్తారు, 1 by x log x dx ప్లేస్లో dt రాయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. ఓకే, ఇలా సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో సబ్ ఫంక్షన్స్ని మ్యాక్సిమం t అనుకొని చేయాలి. నౌ లెట్ us consider the given sum here. This is the given I have taken here. తీసుకున్నాను, ఇది పేస్ట్ చేశాను. నౌ కన్సిడర్ దిస్ వన్ is equal to, ఫస్ట్ మీరు ఏదైతే టీ అనుకున్నారో దాన్ని ఫిల్ చేయాలి. ఫస్ట్ టీ అని దేన్ని అనుకున్నారో ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నామా. దిస్ ఈజ్ ద టీ వాల్యూ. టీ మీన్స్ లాగ్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్. లాగ్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ ఎక్కడ ఉందో చెక్ చేసుకోండి, వేర్ ఇట్ హ్యాస్. సో దిస్ వన్ లాగ్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ మీన్స్ దిస్ వన్. దీని ప్లేస్ దిస్ ఈజ్ ద డినామినేటర్. సో దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్ ఇంటిగ్రల్ 1 by t. So 1 by t. Now what will be the remaining? 1 by x log x into dx is there. So that value will be here. 1 by x log x into dx is dt. So remaining value place lo meer emani rastaru, dt substitute cheyandi. So 1 by t, so remaining value dt. So what is the form here? 1 by x dx. 1 by x dx formula, integral 1 by x is log x. Here x means t plus c. So finally log t. T means what we have taken t here. This is the t. T means log of log x. Now you can substitute here log of log x. Okay, let's see. This is the answer for the given problem. So this is the very important problem.
in the Board of Intermediate of Telangana and Andhra Pradesh. Okay, next problem. Okay, same method lo ee problem మీరు try చేయండి. So that means here the two functions are there in the denominator, x and log x. మీరు ఏం చేస్తారంటే log x ని t అనుకొని డెరివేటివ్ చేయండి. log x డెరివేటివ్ 1/x, ఆల్రెడీ ఇక్కడ 1/x ఉంది. Then you can substitute here, so you can get easily answer. Okay, so that is the concept. సో ఇది ఈ ప్రాబ్లంలో log x ని t అనుకోండి. log x ని t అనుకుంటే దీని డెరివేటివ్ చేస్తే 1/x అవుతుంది, ఇది dt అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ 1/x dx ఉంది, దాని ప్లేస్లో dt రాస్తాం. 1/log x means 1/t. So finally you will get the answer simply. Okay, next problem. Okay, look at here, this is the problem given. So let us take the given integral of 1 minus tan x by 1 plus tan x is there. Now you have to take this problem. So we have the formulas in trigonometric function. Remember that 1 minus tan x by 1 plus tan x, this is the trigonometric formula, not integration. 1 minus tan x by 1 plus tan x value will be tan of 45 degrees minus x. This is the formula in the trigonometric functions. Okay, so now you can substitute that value in the given problem. You will get integral of, what is the formula for this one? 1 minus tan x by 1 plus tan x is tan pi by 4 minus x. Now you can write tan pi by 4 minus x dx. Okay, now I have told you integral tan x formula. What is the integral tan x here? The formula we have, integral tan x is equal to, what is the formula? Log of secant x. Okay, this is the formula for integral tan x. Here in the same way, integral tan x, x means here the first degree expression is there, so that's why you can write direct formula here. Log of secant x means what will be there? Pi by 4 minus x. Okay, plus c. So finally what you should do here, what is the x coefficient in the problem? X coefficient, x is this one, this coefficient is minus 1, so that will be written in the denominator. Don't forget that one. So finally you can get here minus log of secant pi by 4 minus x. This is the answer. Okay, this is the problem. Okay, note these all type of problems and read carefully the formulas which I have told in this video. Okay, మెయిన్ ఈ థింక్ మొత్తానికి ఒకసారి ఈ వీడియో మొత్తం స్టార్టింగ్ నుంచి ఫార్ములాస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దగ్గర కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూడండి. చూసి ఆ ఫార్ములాస్ ఎలా రాసాం ఏంటనేది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. సో ఫార్ములాస్ కనుక మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే మీకు కంటెంట్ కూడా చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఇంటిగ్రేషన్ టాపిక్ అనేది వెరీ 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 ఈజియెస్ట్ టాపిక్ ఇన్ ద మ్యాథమెటిక్స్ బి పార్ట్. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములాస్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి. స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ వీడియో నుంచి నేను బేసిక్ ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా ఒక గ్రూప్ ఫామ్ చేసి ఈ ఫార్ములాస్ కొన్ని ఫార్ములాస్ ఇలా చెప్పాను. ఆ ఫార్ములాస్ అన్నీ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి, బాగా స్టడీ చేయండి. ఫార్ములాస్ అన్నీ బట్టి ఏం పడ్డద్దు, జస్ట్ డెరివేటివ్ ఫార్ములాస్ని ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ని సైడ్ను పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉండండి. డిఫరెన్స్ అనేది మీకే అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? సో ప్రాక్టీస్ బాగా చేయండి. ఓకే, ఈ మెథడ్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో ఉన్నటువంటి ఫార్ములాస్ కూడా ఈజీ వేలో చెప్పాను. ఓకేనా? ఓన్లీ ఫస్ట్ డిగ్రీ ఉంటేనే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఫార్ములాస్ డైరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తాం. అదర్వైజ్ దేర్ విల్ బీ అనదర్ ప్రొసీజర్. దట్ ప్రొసీజర్ విల్ బీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియోస్. ఓకే, సరే, ఇంతవరకు మీరు నేర్చుకున్నటువంటి ఈరోజు చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా నోట్స్ రాసుకొని కేర్ఫుల్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. వన్స్ ఒకసారి మళ్ళీ ఇంకోసారి రివైండ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.